Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload. The question is to find out if there are any legal provisions that the General is aware of that have prevented or prevent the MDF from disclosing the military assets they have to the relevant Committee of Parliament, as well as to the mother ministry, the Ministry of Defense. Thank you, Chair. Chair, due to the nature of my question, I would like to ask you two permissions from you, if that's allowable. The first one is if I may engage you in Chichewa, if you allow me in that. The second one is I wanted to engage him for almost about 3 or 5 questions also, if that's allowable. So upon your permission, Chair. He has indicated he's comfortable expressing himself in English, but there's a question here, there's a request that he would like to engage you in Chichewa, specifically for questions that are going to be made by Ndege. I have got no problem with that. Thank you. You may proceed. Thank you. So just for introduction, my questions are based much on command structure and institutional regulations. Choyamba ndithokoze General chifukwa cha mmene mwafotokozera mu Chingerezi pa mmene mumagwirira ntchito. Ndine ndifuna ndikhazikike kwambiri pa mafunso angapo za mmene mumagwirira ntchito komanso kulumikizana ndi anthu chichewa chabwino ndine na kuti anthu amba the general public, anthu amene si a security. Choyamba General, ndimafuna ndidziwe kunena kuti ndimaona mumakonda kuletsa anthu kuvala nawo zovala zanu za usilikali, anthu amba amene sala asilikali. Ndimafuna ndidziwe ndi limodzi mwa malamulo anu. Ndimafuna tidzilankhulana ndikafusafuso zikomo. So mwina tipange chonchi bwanje ayankhe kaifunso la planta malabandirande kuti mupangane engage bwinobwino. So mwina zitakhala choncho kuti line yanu isaduke communication yanu nde tiyapempha General kuti mwina ayankhe kaifunso la yambirira la planta malabada limene anafunsa kuti malamulo ake ndi atiwo amene magwirisa ntchito kuti zinthu za security za ame zimakhala za confidential kuti sizingathe kukambidwa. I think inali choncho mmene ndinamvesa bwinobwino eti. Specifically to report to the Committee of Parliament that conducts oversight of the MDF, as well as reporting to the Ministry of Defense to have a holistic report and records of the military assets. General, can you answer this question? Mwinaso kapena mudankha muchichewa kuti tisaduke. Chabwin, thank you very much, Honorable Chair. I wouldn't yanke nchichewa, so I think you let me do that. Mafunsa kuti pali malamulo okuti ife tisamaulule zida zimene nazo mu military. Yes, malamulo alipo and zimezo zili mu Defense Force Act. Zimene zimatilesa ife kuti tizipanga disclose. There are reasons why those things are done. You know, we cannot just be disclosing into public which are supposed to be state secrets. Zimene zitimatima state secrets. Tikamapanga zinto disclose ku public, it means kuti azinzatu amene atizungulira na onso akoza umatu na information ndikumaona ma weaknesses atu kuti Malawi Defense Force ili weak up and zimezo zikoza kupangisa kuti wo tetera mpana nawo akoza kuti royera kwambiri. That's why zimezo it's even more act zimaletsedwa kuti osamango yankhula paliponse, and even munomo
walomtandifunsa sikuti ndingaulule unless kuti titakumana pena pache which is not open sindingaulule ndiye mwinaso musafuse funso lero fasi ndiulula zikomo kwambiri panali funso lina ladetsa mayani kulesa anthu kuvala za usilikali Malawi Defence Force izonso zili mu act ndizolesedwa uniform manager timatulika nayo thukuta training ya usilikali ndi training yovuta kwambiri amene amavala uniform manager ndi amene amapanga kuti wapanga qualify ndi usilikali so ndi chinyozo kuti uniform manager azingovala wina aliyense komanso uniform ija anthu akhoza kupangira za chiwembu kwina kwache nkumanena kuti akupanga zimenezo ndi Malawi Defence Force ndifo cheche nkhani imene ndi yoletsedwa ndipo anthu amene akagwidwa amapangidwa punish ndiponso ngati alipo anthu amene akubwerekesa ma uniform amene kwa anthu nawonso akagwidwa nawonso they are punished from the Malawi Defence Force so inde kuyankha mufunso wanu mwachidule zimenezo zoletsedwa. Thank you very much, Chair. Chair, thank you very much General chifukwa cha kuyankha kwanu. Ndinaonapo nyengo zingapo zimene mwina asilikali mumatha kutithandiza mwina pamaliro kapena pa zovuta zina kutithandiza anthu ambafe kutibwereka matenti kuti mwina tithe kugwirisa ntchito ikakhala nthawi ya dzuwa. Kodi zimenezo ndizololedwa ndi malamulo anu? Sinamve kuti constitution ndi chani dedza mayani. Dedza mayani omwecha. Yeah, thank you. Zikomo kwambiri pa nthawi ya mavuto mukhoza kutiuza kuti mukufuna matenti zimenezo nzololedwa komano matenti usikuti amakhala aulere timapangisa higher but at a very minimal cost so mukakhala ndi mavuto mukufuna matenti chani you reach to us through the chief of staff or the commanding officer of that unit tufuna matenti akuti akuuzani mtengo mubweza transport yanu muzanyamula matenti amene akakumangirani akamaliza azachosa ndikubweza so zimenezo nzololedwa ndithu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri General chifukwa choti mumatithandiza pa nkhani ngati zimenezo. Koma nthawi zina ndimachita chidwi pajaso muli ndi bandi ya asilikali imeneja mungandilole mwina patakhala kuti pali ukwati kuti ndingaipangeponso ndingakaigwirisepo ntchito. Point of order, there's Mayan. Can we tikhale focus pa nkhani ya iya kama na mwina General akoza kuona ngati kuti mufuna mwalande ame izigwira za civilian kwambiri. Tipange focus pa military aircraft imene inaendera. Okay, Chair, thank you. You can reserve that question because where I was going, now I wanted to ask if I can be allowed ngati ndili ololedwa ngati wa civilian chifanda kuonani nthawi zina mmatautenga ndege zanu kupita nazo kumpira kodi ineso ngati munthu wa civilian ndili ololedwa ndipo pamapiro pake pamafunso osewa ndimafuna mundiuze ngati inuyo ngati asilikali muli ndi ndondomeko kapena malamulo amene amaunikira pakubwereketsa kapena kagwiritsidwe ntchito kakatundu ngati amene. Zikomo kwambiri Chair. Zikomo through you Chair. Ndege za military yes timata kupangisa haya mukasata ndondomeko yake. That's why donia ija yakhala ikugwiritsidwa ntchito ndi anthu ambiri anthu afuna kupita kulikoma they request ngati ndege yoyira available mapilot alipo timapanga release cholinga chakuti bwala tilipire ndege ija ndithu timatha kubwerekesa. That's why makani metu kamba mmeneso zinakhalira kuti ndege inapangidwa haya through the same process. So poyankha funso lanu inde mukhoza kupanga haya la ndege ya military ngati muli ndi chidwi chotero. Chair, nimafuna ndidziwe kuti titapita ku ameko ndikapeza zolembedwa chifukwa wangolowa mu office sindikuziwa mmene mmalowa mu office mwanu munapeza ndondomeko zolembedwa kuti munthu akafuna kubwereka tenti ayenera kutsatira izi, akafuna kubwereka bandi ayenera kutsatira izi, akafuna kubwereka ndege ayenera kutsatira izi, ndipo atakufusa wakuti pa nthawi yakuti ndipo atsata ndondomeko izi. Chair, funso langa it's all about the policy
on how civilians can use military assets. That's the background of my question. Thank you. Zikomo kwambiri once again. Ndondomeko zilipo nditu ma policies alipo. Monga mmene nanenera poyamba paja kuti mukafuna kupanga hire ndege, there are channels. Mutirembera ku office kwa ine. Kuti ndimafuna siku lakutola kuti ndi ukwati kulikoma ndese ndingathe kupita pa boti. Ndimafuna ndege. Ine ndikulandira request ija ndekuti ndi afusa ku Air Force. Kodi muli ndi ndege, muli ndi ma pilot. Is it airworthy? Amene aja akavomera, then timauza kuti apereke ma quotations. Ku Air Force aja. Akatipasa ma quotations aja, ife timakutumizira ni kuti ndege mufuna upanga hire ija. Ndrama zake ndi mwakuti. Ma quotation amenewo amapanga involve zambiri pali fuel. Ndiye pali ma allowance ya crew. Fomu kapita umeko ndi kuti akagona mu hotel. Ndiye pali ma expendables. Mudege muje mafuna kukhala timafanta timachani. Zosezo they are added together. Ndikupanga ntengo kuti mpangire niwe haya ndege. So zimezo nizoteka. Chimozi mukafuna bandi. Mutilemberanso kuti timafuna kupanga haya bandi. Nizoteka bandi ya antambira akhala kupanga haya. Ipa pangidwa haya. It's there to be hired. It's there to assist the civilian population. So mukazaifu na bandi kungolemba kalata basi kuti nimafuna bandi siku lakutola kuti aza kupanga charge. I think the charges are around 500,000 I think per session, something like that. Koma ose mafusazo ndizoteka nditu. Zikomo kwambiri. There's a Kasina and then Mwanza Central. Chair, chifukwa cha nkhani imene tikambirana mamaono ndikuti jeno analero kuti zina zinzofuna kuti anthu amene atizungulira dziko lino asamave mundilola kuti ndimenge nawo engage jeno muchichewasa. And we are deviating because many wana pempa pachiyambi. But I'm okay kubanga chizungu. No, ndokumvana. Ndokumvana. Oh, it's all right, we can do both ways, Honorable Chair. No problem. Masule jeno kuti tipange both languages. Languages, I think. Let's do both languages. Yes. Thank Okay. Tipange Jones. Chabino. Jeno, tia ndimafuna ndiambire on the point number 8 imene mwainena kangapo pa presentation yanu komanso mfuso limene yana kufusa added za mayani. The last sentence imene munena kuti ma request ambiri amene mafunika kuti anthu ofuna kupanga hire makandege ndino zitolozo, they are supposed to be formal, in the brackets written. Ndimafuna ndidamvetsetsa kuti this is a standard procedure amene ilili ku Mali Defense Force. Koma have you had a scenario yokuti written yo kubwera mwina pambuyo mwangulandira phone kupempha pa phone and you take that request as a formal request kali anasa nalembe kungokuimbirani phone. I'm looking at kwambiri ku VVIP or political connected personalities kuti amalango afuna ndege koma chifoti wo akusanchiro dindo wawo akozongo kuimbirani phone lero kuti mafuna mlibweke ndege mwina zolembazo osazitsatira kwambiri. Zikomo kwambiri ndidetsa Kasina. Malamulo okhazikika ndithu alipo. Mene mungapangira haya ndege, malamulo okhazikika alipo. Koma mukudziwa ino kuti nthawi zina mashoti kati amachitika. And izizi ndizoona kuti pali nthawi zina zimene anthu amatha kungoimbirana mafoni. Ati mafuna ndege mwakuti ndege ija ndikutuluka. A good example ndi yankhani metu ukamba panoi. There was no formal written request from OPC, which was supposed to be the norm. Ndikumvesedwa for nthawi imene sinali pampando, koma ndikumvesedwa kuti zoseza nakalembana pa phone kuti VP akufuna ndege mwakuti palibe pokalata iliyonse imene ilipo pertaining to that. Zimene zimachitika especially ikakhala VVIP. Koma ena tonse ife apansi afa ndithu tiyenera kulemba. Koma VVIP sometimes muzuwa mezi makhalira kuti phone yachokera kwa president kapena kwa uje ndonga kuti ndirembeni kaye. Yeah. Umangoti chabwino tamva and arrange the uje.
So that is exactly what happened during this weekend. There is no formal written request on that weekend, but it was verbal through telephone conversation. So yes, in some circumstances like this, Simakhala kuteka nditu. Chabwino, point number 9 imene mukamba kuti ukabwera request ngati imeneyo mmayenera kupanga in consultation ndi Malawi Air Force to look at the airworthiness kuti ndegeyo kapena afuna kupanga hayacho chilipo ndi chili mu condition yotani ndimafuna ngati general mudapanga confirm. Do you physically verify or demand my monthly audit report worthiness ya ndegezi kapena mangopanga rely on the advice from Air Force commander akakuza ndege ilipo ndipo ili mbona kuza kuluka? Eziko mwambiri deza kasina ponena chilungamo chake cheni we rely on the Air Force commander because we are not technocrats or tete kapanga setiziwa kalikosa itimadalira iwo kuti atuuze iwo akatuuza kuti ndege ili bwino if it might go ahead we can ndege because they are the experts in this field. So timadalira iwo nditu atuuze kuti ndege ili airworthy or not. If estimapanga physical inspection ourselves because that is left to the Air Force to do that. Thank you very much. Your point number 11 ya presentation yanu decision yo banga hire out aircraft alone mabanga ndinuyo in consultation ndi Air Force commander mene mabanga assess kufunikira kwa ulendo komaso zinthu zimene zilipo qualified crew kumapita kwa makambaso kuti other constraints such as weather, landing strips among others. Ndibafuna mudayankha pa zinthu ziwiri. Malamulo a aviation mama kama pilot aja amene odazipanga chiganizo pawo kankhani ya weather. How do you come in kuti mpanga chiganizo malingana ndi nkhani ya constraints like nkhani ya zanyengo ndi landing strips imene mwakamba menemu. Komaso prior to June 10, 2024 ndege yomwe inagulapo ntchito pa 9 kunyamulira malemu tupira malemu Rafael Kasambala Senior Counsel. Did you receive any reports after your office zimene mwazipeza mu office mwanu kuti pali report analandira pa 9 kuti anagula ntchito bwanji khani kuzeneza nyengo landing strips of course manena kuti isana yende ndoli wose ndege you look at those kind of issues pa 10 idayina ndege imeneyi pa 9 rather before pa 10 did you had a report ya pa 9 as your office? I know you were not in that office at that time. Thank you again, Dr. Kasina. Tikamapanga determine the airworthiness ya ndege. Yes, weather is part of that. What happens is that Air Force commander wako Air Force they engage the civil aviation kufunsa kuti kodi kumetu kupita ku weather ili bwanji, and then they get a report from them. Pankhani ya pa 9 the weather wasn't that good as well because I remember and I'm not going to take a minute. I was told kuti landing yake scenario bwino ya. So it means kuti weather was not the visibility was limited. At least it was visible. Pangono kama it was limited, but they managed to land and he came back. So yes, nkhani ya nyengo hii timauzidwa kuti mene mukupita kukulimwa kuti and we also look for alternative airstrips just in case we cannot land on that airport. Then we have to look for alternative airstrips where that aircraft can land. In terms of Mzuzu, then we are talking of Kalonga, Likoma, kutizatiza vutisisa akhoza kupanga land kumeneko. Pomaliza chair mwagambaza defense council zozo ndimafuna away from your presentation ndikumbukira kuti mwagamba kwambiri law ya CDF Chief of Defense Force commander as you are. I don't know ngati kuli kotheka timamva kuti kuli general's council within the MDF. If you can confirm that, and if you confirm that, I wanted to appreciate the davabo kuti muma gwira bwanji chain of command yanu ya within the defense force, apart from the commanders. I know time in imaginika June 20, you were deputy commander.
of defense force. Nofana mudati pangako share responsibility ya deputy commander. Because tungova kuti general ndamene ali mphamvu amanga chakuti. Kodi ma deputy wa ali na brigadier mitawa nanzawo. What's the chain of command in terms of general council ya defense ya ku barracks? Kan ku barracks kama kuti pepani ni civilian muyaiya mati muyaiya so nofana mudipuzitseko pankati mene ya general council ndi udindo wa deputy commander amagwira ntchito yanji day to day kupatula yanu mugwira panopa as a general. Che apene mundu pentamalizire masimama hapa. Zikomo kwambiri for that question. I'm not too sure whether you mean a general council or defense council, because there are two councils here. So which one is exactly? I've well understood in Kenya ya defense council, meaning Okay. the minister chairs. Yeah. Kwa nofuna yanu ya general iji. Okay. General Council's meeting in Mashitika every month. This is a meeting where we call all the generals. Nukumapasana nzeru kuuza na zimene zikuchitika and the way forward for the military. That's the General's Council, and it is done every month, and I chair that as the commander. As for the regards of the duties of the deputy, you know, in the military we follow chain of command. So, deputy basically is an administrator. Tingono administration is kugawa mafuero kutani kukhala ku IPCD kuona zogulagula. That's the duty of the deputy. Come the main policies are done by Ndege. That's the commander who does that. Ndichimozi mwina ndingopeleka example kuti mwina muli ngari moto nde ino mukuendesa gari moto ine ndiri ku back seat mundati maona driver akufuna kumenya mtengo ine ndingakweze mwendo kamanga brake kati sizingathekeya. So in the same way ndekuti gamulo yakagunda mtengo tonse titani tivulala koma ine sindimayendesa gari sindingayimbeso bero ya. So deputy eso nkhani yake ndi chimozimozi amadikira kulandira malamulo kuchokera kwa commander. Apart from zimene za day-to-day administration, it's when I'm deputy. Otherwise, the whole command is now with the commander. Just like now, I can take responsibility of anything that happens in the Malawi Defense Force. Thank you very much. There's Mwanza Central, and then Zomba Tondwe. Thank you very much, Chair. To General Jafu, I just have two questions. General, I'm very much interested on your point number 11, mainly to do with weather constraints, being one of the issues that you look at before an aircraft is allowed to fly or to be rented out. Is it possible to ignore weather forecast provided by the civil aviation during the procurement process? Thank you very much. Is it Mwanza Central? Yes, General. Well, that depends on the pilots, the way they see things, and the Air Force commander. But as the command, we cannot have an input on that because we don't fly aircrafts. But if the commander and his crew say that, no, this weather we can manage, then we've got no say. Then they can fly. It depends on weather. It's not up to me as a commander to say, good, yeah. Whether they determine because they're trained to do that. It's part of their training. Whether akapita ku simulator ku Jamaica, whether Yanfungu, whether Echani, and they go through all this turbulence, everything. So it's up to them to decide whether the condition of the weather that at that particular point can enable them to fly to the destination they're going. So in this case, maybe because they flew the previous day, weather was a little bit okay, so they thought they could do the same thing the next day. That's what my assumption.
Thank you very much, General. I was asking this question because last week we interviewed a couple of people, some who were in Mzuzu, some who were at Nkatabe, some who traveled the morning of the 10th, and most of them cited bad weather. So I'm very much interested because as a committee we want to establish whether it is possible to deliberately allow a plane to fly when the weather is bad, or is it whether it is possible to ignore what the civil aviation is saying. I'm glad that you're saying you, as a general, as a commander, you rely on those that are responsible. I think we'll have a chat, we'll have an interface with those people. Then I think I'll reserve some of my questions until we have the Air Force commander in the house. Thank you very much. Can I come in? Thank you so much, Chair, and thank you, General, for an elaborate presentation. Yeah, I think mina analysis on the fuse mujijewa for consistency. Zinanga ndinedumisana lindani pungwa kunyumba ya malamulo kuimira anthu akuzomba thondwe. Kutengera General ndi mmene mwafotokoza kuti mmene mayankha anzanga apa nthawi zina kumabwera pressure kuchokera kwa anthu andale kuti kukupangisani zinthu mwina mosatsatira malamulo. Ndimafuna mungotsimikiza kuti ndinamva bwino choncho. Zikomo kwambiri azomba thondwe. I think simunamve bwino. Chifukwa chimene nanena ine sinachula andale pano. Nanena kuti a VVIP, which is the vice president. That's the only person. Not anybody else. Inuyo mukozo ngati mukuyifuna mawa Ndege tilembere tukupasani. Zikomo kwambiri. Sorry, Jen. Inuyo munapangida point ndi andale. Chito magwira ndi andale. Mukutuza panopa kuti simakhala pa political pressure ngakhale muli asilikali pogwira ntchito yanu. Thank you very much, Chair. Pressure imakhalapo. The pressure will always be there. But now it's up to you to, see how you can juggle that pressure around. But the pressure is there and it's too much. The andale I need to. I'm just being honest here. I'm just being honest. It's too much. So we face these things, but you just have to be mature on how you deal with them. Thank you. Chair, ndathokoza chifukwa cha yankho limenelo. Koma mina ndikonze kunena kuti pa VVIP po mina nenera Chair. I hope tili pa page imodzi. Nde ndisangaleso kuti ayankha bwino choncho. Ngakhale mayankha choncho ndimafuna kuti mutsimikizire kuti ngakhale mutandira pressure imeneyo kuti muphwanye malamulo osatsata ndondomeko ndikulakwira malamulo a ntchito yanu. I submit. Nditero kuti zimezo ndizolakwika. Pressure ikakhalapo ndikuphwanya malamulo ndi malamulo. Ndiyo mukaphwanya zimezo ndizolakwika. Koma sikuti sizimachitika ya. Zimachitika mundimvesese bwino. Koma ndizolakwika. I think ndirekeze pamene. Ndatokoza Chair, mafuna kuti committee ngoziwa kuti kumatha kukhala pressure kuwakakamiza kupanga zinthu mophwanyira malamulo kutengera ma VVIP zikomo kwambiri. Longemudi, Zomba, City South. Thank you so much, Chair. So I will take the privilege of using Chichewa as well. General ndithokoze kuti mwabwera ndi wamkulu wa malamulo oyang'anira malamulo ku Malawi Defense Force. Nde funso limeneli ndifunsa chifukwa choti there's that privilege. Pali nkhani ya wreckage. Ndege itagwa ku Chikangawa inapita ku Zomba. Nde pali wena
anthu ku Malawi kuno akunena kuti munanyenya ndege ija inapita kuzomba ili in pieces. Then mafuna ndifunse fana nafunsa so a minister dzulo ndanati ya ndidzafunse ku Malawi Defence Force kuti kodi ndege kunyamulidwa choko chikangawa kupita kuzomba kukasunga idalibe a subject of investigation, idalibe yotibe mukufufuzabe za ngozi ya ndegeyo. Funso langa loyamba limenelo. Funso lachiwiri jeno ndi nkhani ya emergency locator transmitter battery. Report ya BFU ikunena kuti battery imene lili data 2004. Kusonyeza kuti ine ndikukwera nawo Donia ija ndikukwera Donia idali battery imene lili data. Ndieno ndimafuna ndifunse poti munaliko Deputy Defence Force Commander in charge of procurement ya Defence Force. Mudaonako makalata ena aliwonse ochokera ku Air Force kunena kuti battery letu data koma tiyeni tigule. So nkhani inde kuti damba 2004 mfika nthawi imene ngozi imachitika, that is 20 years later. Mudaonako anything on that and kuti zinapangidwa ku address bwanji. Thank you so much, General. Zikomo kwambiri Lilongwe Mudi. Poyamba, let me respond kunkhani ya wreckage imene inapita kuzomba. I think mundikhulupirira kuti panachitika ma investigations, I think atatu. And onsewo after that panalibenso chifukwa chosungira ndege kumene kuja. Because my investigations anabwera ndi recommendations, aliyense anabwera ndi recommendations ache. So there was no point of keeping it there. One, it was going to be very expensive for us. Bwezi luchipanga guarded day and night when paja kuti anthu asalowererepo. So we had to take it to a secure place. Zakuti chinanyenyedwa is also ndizoona, because the transport imene ananyamula imene sikananyamula ndege imene lili. So inayenera kudulidwa ma pieces kuti ikwane mu truck imo. Chifukwa chache I think ngati munapita kuzomba munakaona kuti pali mulu ngati scrap metal. That was the only reason they cut that aircraft, just for it to fit in the transport that was available at that particular time. Nkhani ya emergency locator transmitter ndivomeze na zoona imene inafa 2004. Kodi ma quotation sitanalandire, and 2004 imene so sinali deputy nali munthu wamba. Sitanalandire ma quotations, yes. Ma quotation abwera ndipo sukamozi kukhaya. Vuto ndira kuti ma quotations achakabwera tikatumizira kufunikira kuti atigulire chinthu icho. Most of the times ndalama palibe. It's an issue of resources. At that particular time, that locator was about 6,000 to 8,000. Between 10 to 12,000. So if we had bought it that time, we were going to save a lot. US dollars. These are US dollars. So, pakali panopo, we cannot just buy the battery. Because my battery, kumema panga ko adasiya, nzakalekale. Now they have to revamp the whole system. Aina kusinta system, awaya onse mudege muje. And when that also was presented, it looked like the money was just too much. And these are the recommendations that were made by most of the reports that mugule maroketa. And the government is aware of that. But up to now, we haven't been assisted. So it is whenever the government will be ready to fund us. So that is the biggest issue. Panopo on the Forex. There are a lot of outstanding payments to Reserve Bank. Tigure zida Forex kulibe, tigure easy Forex kulibe. So basi, just be sitting here like a sitting duck. If anything happens, zango pempera kwa Mungu. Thank you. General, mawamini manena kumavidowa. Andibasankawa. Sonza kuti moyo wathu wa Malawi uli pa chiopsezo kunkhani ya chitetezo cha dziko lino. Kuti equipment sakugulidwa amene mumafunira. Mungatsimikizire chani Malawi kuti manena statement mina ena akhoza kukhala ndi nkhawa. Zikomo kwambiri.
inuyo security yanu ndiyo kwanira ko basi. Zida zoti tetizatoka zilipo zokwanira. Komano masiku ano, what I'm trying to say is technology is changing. Zida zimeti nazo ifendiza kale. We want to modernize our armies as well, like the rest of the world are doing. So that's where this is coming in. Kuti D2, we need modern equipment. Not futizago godira zakale. Let's get away to that and get away with that, and then current is that even if we have threats from outside, we'll be able to defend ourselves. People can defend yourself, but I don't know up to when. Yeah? We can defend, but up to when? Because those is the Teransanga, because we are not replenishing. For the security of the country, we are good, we are okay. Komabe, we need to add. We need to add our equipment. We need to add our ammunition. We need to add our rifles. So these are the things I'm saying. Most of the time, funding paribe forex paribe. And I remember, I think 2-3 months ago, I was subpoenaed by, what do you call this committee? Defense and Security Committee. There, I actually told the committee everything, our problems. And I don't know whether some of the members are here, but I had elaborated, and they had vowed to go to Parliament and lobby for us. This coming funding, but what have we received? The same amount. Are we progressing? I don't know. Zomba City South. Ziko mwambiri jeno. Ineso ndiamikire kuti mwakhala very candid kuyankhula zona zake. I will engage in English, Chairperson. Maybe the first question we might have answered it already, partly, because I wanted to ask, is it possible that recommendations that you make as Defense Council may not be acted upon by those who are supposed to act upon those recommendations from the Defense Council? So you might have answered it partly, but if it pleases you, you can still proceed and answer that question. Chairperson, the next question relates to search and rescue operations on page, you don't have pages, but I think bullet 9. I just want to learn from General, who leads search and rescue operations when the machines are military in nature. They are machines. Who leads the search and rescue operations? Next, on the same page, point 10, I think the Zagasina did ask this already, but I just wanted you to confirm that although you asked the Malawi Armed Forces Commander for guidance on the aircrafts, he still delegated functions, and the General is still, in this case, the Chief of the Defense Force is still responsible for making a decision about the airworthiness of a particular flight or craft that we have carried out. It's delegated to the Malawi Armed Forces Commander, but you still bear the consequences of the decision that you make after being advised by the MAF commander. I just wanted also to confirm that. Chairperson, moving to number 11, there were issues of weather and time constraints. I think the weather issue has been tackled by, Mwanza Central? But can you speak on the time constraints? What do you mean that you consider time constraints? Please clarify what you mean what you mean by that. Next question is, can I proceed, Commander? Thank you. Someone might have asked it, but I didn't get your response properly. Do you sometimes talk to pilots when they're airborne and give them instructions on what to do? Someone, I think, asked something similar, but I didn't get it clearly. Do you, as MDF commander, or anyone under you, talk to pilots who are airborne to give them instructions on what to do? I think it was Zomba Tondwe which asked something similar. Finally, Chair, this one might be sensitive, but you can still answer if you want. The MDF, we believe that's where the security is. Nobody can just walk in there
and do whatever they want. But is it possible that your equipment, e.g. the aircrafts, can be accessed by someone from outside technically? Is it possible that your equipment, especially the aircrafts, can be accessed by anyone from outside? Whether technically, is it possible that this can happen? I submit, Chair. Thank you very much, Chair. Mafuso onde achuluka, and then I'm trying to organize the answers. Is it possible for MDF to, is it possible for people to access our equipment? When the equipment is in the barracks, it's not accessible. Komano zikakauduza uluka zilipo ujeni. I'll give you a good example of the two aircrafts that we have in Blantyre. They are called MA600. Those ones, this is Saru barracks, packed ku hangar ya civil aviation. So I think only those people that are around there, they can access it. Not the military, but you know, the security forces around there, immigration, police, chan, but not anybody can just go there because there's security. So maybe you can only access the mina ikatulatu, maybe atenga VVIP, ndemufuna mukabona ndirepa komo chabwino. That way you can get near, but it's not allowed for you to go in the barracks and go on out here, tufuna tuone ndege, tufuna tuone ndege, So, ikaenda ndege ija kuti mwina yanyamula anthu ndi yakatera ku, for example, kunzuzu akatsikamo mapilot aja pali agadi masentries athu amene amagona pompacha kulondera ndege imene kulikonse kumene mapita ndege imene, they are there guarding that aircraft mpaka so mapilot atani abwerere the next day. When you talk about, do we talk to the pilots? As a commander, I don't talk to the pilot. I don't know whether my predecessor was doing that, but I don't talk to the pilot because the pilots, the Air Force, I mean, I'm now, I've been a civil aviation. Communication out, if there's anything, then the Air Force commander will report to me, but I don't talk directly to the pilots. You know, Simakhala Ndi code which I watch out one citizens and Air Force because they are trained to do that. So as a commander, I get feedback from the Air Force commander, and I think the Air Force commander, I think you have, you'll be seeing him very soon. I think he can clarify most of these things. In area, who reads search and rescue? Obviously, if it's a big operation and we're using military machinery, obviously it's the military that reads search and rescue operations, obviously. The other one was time frame constraint, something like that. You know, sometimes somebody can say, Ndege pano. When the aircraft, at that particular moment, it's not ready. You know, these aircrafts, they configure them. So if we just get a call, sometimes because of the time constraint, we cannot afford it to generate. Then they have to wait until our aircraft is ready. Airworthiness. I think the airworthiness. Again, as I've said before, we get the report from the Air Force about the airworthiness. I don't think it is prudent for me to intervene. I'm not an expert in that, but them are the ones that can advise me whether they can take that flight or not. If they take the flight, we assume that everything is okay. So on that part, I don't check the airworthiness. I depend on the Air Force commander and his crew. Chair, can I clarify that one? Mm-hmm. I will read. My main responsibility is to ensure that the platform being had is airworthy. You mean you as a chief, as a CDF? So that's what I was asking. It's still your responsibility, isn't it?
But you get guidance from the MF commander. Exactly. It is my responsibility, but I don't physically do that. I get advice from the force, the Air Force commander, but it is my responsibility because if anything happens, I will be answerable to that, not the Air Force commander. Thank you. Nkatabe North, and then timalizane ndi Nchewu, Nzonzi, Vai, and then Mulanje North. I think Matsala ndi atatu, no? Chair, thank you for giving me this chance. My question, it goes through the bullet number 10. That leads on chairperson. My main responsibility is to ensure that the platform being hired is worthy and operated by qualified crew members. So my question is, it has been discovered that the donor which carried the late VP was not worthy due to unavailability of some part, black box, CVR, and the ELT. You as a CDF, if you were there, would you allow this machine to move the VVIP without these equipment in it? Secondary is you said qualified crew members. When I was reading the previous report, it was suggested that the crew member were not well qualified. Would you please tell this committee what were the criteria or criteria of having a pilot to drive that machine, especially a Donia? Thank you. Thank you very much. I think your first question was about the black box and the ELT. Why did we let that aircraft fly without this equipment inside? Yes, and it's carrying VVIP. Thank you. First of all, let me clarify here that military aircrafts don't have a black box. I think this has been repeated now and again. They do not. According to Chicago Convention 1944, it's only mandatory. When you buy an aircraft and you want to put a black box, it's mandatory. That I never take and at an extra cost. But military aircrafts, they don't have. There are reasons why they did that. And if they retrieve the black box, it means all the information, all your plans, as it's zero. So they don't put that equipment. Instead, they put the ELT, which is, I think, emergency locator transmitter. In that aircraft, the ELT was not working since 2004, as somebody has mentioned it. And the Vice President was using that platform like that on all his trips. Nobody raised the question that why there's no ELT, why is there no. People are raising that because something has happened now. But during that period, the VVIP had been using it. And all of us, we use it without the ELT. What the ELT does is, when something happens, let's say an aircraft has crashed, it emits a signal. That's all it does. But it doesn't record any voices. It just emits a bit of, so in towers, they can locate that the aircraft has, crashed somewhere on this location because of that signal. That's what it does. For the black box, I've said that it doesn't have. For the qualified pilots, according to the records that I have, all the crew members were qualified. They were experienced and they both earned the stripes of commercial pilot licenses and military licenses issued by the South African Civil Aviation Authority and the Malawi Air Force, respectively. Their competence and compatibility was unparalleled. Prior to the crash, the pilot's most recent landing was at Mzuzu Airport on 30 April 2024 and on 9th June 2024, one day prior to the air crash.
So to say that they were not, they have got the hours here. If you want me to go on, they have got how many hours they have done. The other one is 2,000 something, the other one 700. So they were qualified, and those pilots were trained on that machine. But you know, when something happens, it just happens. Even Garimoto, qualified driver can make an accident. So all I'm saying is that the pilots were really qualified for the job. And it was not the first time to take VVIP. It was not. Chair, supplementary to this answer. Yeah, General Asambe kuyanka mafuso a General amene akubwera. It's the same one, Chair. General Sanali, General Jafu, Sanali, he was not the current one. Absolutely. Tikabanga exhaust my questions and kuti tukuzira mayanko kwa amene akubwera. Nkani yawo atifotokozere generally zinthu zimayenda bwanji ku military ma clarifications I think focus ikhale pamene popo tikapita kwambiri ndekuti tikhanga tupangaso preempt zina ndi zina so ndimaona ngati titacheza kwambiri ndi acheno unless ngati pali ma specific areas amene mumufuna clarity. Yes, Chair. Tisabwerere mbuyo tisafuse mafunso tiwo munthawi imene sanali mu office. Absolutely, Chair. I had a similar concern, if you allow me. General, I wanted you to probably rephrase your response because in your answering on the requirement for the flight recorders, you're saying that military aircrafts are not fitted with flight recorders. But we know the Puma, for example, which the former president was using, which is in your custody, has had flight recorders. But I would rather you confirm that it's probably not mandatory, not that they are not fitted, because it may mislead members in here. I suggest and submit. That's exactly what I said. It's not mandatory. When we were buying that Puma, we told them that it's going to be used by VVIP, so they should put everything, the black box and everything, because we instructed them to do that. But if you just buy any military plane, it will come without a black box, unless you tell them to put it in. So in this case, we just buy them without putting those black boxes in, for the obvious reasons which I've already mentioned. It's a pity that sometimes those aircrafts are used by civilians. Actually, they are meant to be used by us. There's one that is flying now, and everybody is saying, no, I can't fly in that, I can't fly that. As a commander, I fly in that airport myself. I fly. Take me to Zob, take me to... I fly, just to show people that these aircrafts are okay. Thank you. Mulanje North. Thank you, Chair. Just a declaration. The gentleman next to the general, my namesake, is a fellow professional lawyer, and we know each other in several other circles. Thank you. So I've got a number of questions, general questions, really. The first question borders on the duty of oversight in your office. How important is it for a commander to maintain continuous awareness of the operational readiness, maintenance status, and safety condition of strategic military assets such as aircraft that is used to transport state officials? That's first one. As a follow-up is that would it be acceptable for serious deficiencies affecting such assets to exist without the commander being aware of them? That's one. The second one, it borders on the preparedness standards. General, from a military perspective, what systems and safeguards should be in place to ensure that aircraft carrying senior national leaders operate under the highest possible safety standards? As a sub-follow-up to that one is what risks arise when those safeguards are not rigorously monitored and enforced? The third, it's on crisis leadership.
When a military aircraft carrying senior government officials loses communication unexpectedly, what would ordinarily be expected of the commander of defense force during the first critical hours? As a sub to that, what distinguishes an effective command response from an ineffective one in such circumstances? And another one is on accountability of a commander. General, would you agree that a commander is responsible not only for his own actions, but also ensuring that subordinate commanders, operational units, and support systems are functioning effectively? Follow up to this, if multiple failures emerge across different parts of an organization, does that usually indicate isolated mistakes or broader weaknesses in command and oversight? I think I should stop there. Thank you, Chair. Thank you very much. I think most of the questions, they seem to be related. So I'll just answer generally, the ones that I can remember. Is the commander aware of everything that is happening in the, let's say, the services? As an overall boss, yes. The commander is supposed to know everything. I already said that we have got 4 services and unified command, which is the Army headquarters, and which I am the commander. So all these reports, they come to my office from all the services. So yes, I am aware of what is happening in the services. The other one was, is it a system possible standard? What happens when an incident happens? As a commander, what do you do? Well, I can't say, because there will be different incidents. So you also react differently. So I can't just pinpoint that as a commander I would do this. It depends on what incident. So because you didn't clarify which incident, so that will depend. At that particular moment, a decision will be made. The first one, the other one is commander responsible for, is it functioning effective, whatever it is. Yes, the commander is responsible, if that is what you are looking for. As oversight, do you get reports from me? That's what I've already answered. As an oversight, we get reports through meetings, inspections, and reports, and then we sit down to decide a way forward. All these things I'm talking about today, they hinge on resources. We discuss, but if there are no resources, we'll keep on repeating these things every time. The recommendations of the 3, I think, reports that were produced, most of them recommended that these aircrafts should be equipped with the necessary equipment. But the problem with us, we are good at making good presentations, but implementation is poor. According to the reports up to now, we haven't done anything, because when we told the necessary people who fund us, no, it's not a priority right now. So next time we have a commission like this, we'll still be repeating the same thing. You ask us, but during that presentation, we said we should do this. As long as we're not funded, it's difficult. We can't do anything. We just have to wait. We don't make our own mandate. We have to depend on government. So this is the situation right now. Thank you very much. Ndikhulupirira mafunso ambiri ayankidwa. Chindi chithunzithunzi chokwanira. General, funso lomalizira.
ndi ngozi imene inachitikabo inu mwaphunzirapo chani ndipo chimene mwachita mutalowa mu office ndi chani kuti zinthuzi zisinthe somo kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Kuphunzira taphunzira zambiri. Mwina menanena muja kuti kaganizidwe kama siyana mwina ine I could have acted differently. Komano, if there were mistakes made in years nazoona ndikuona kuti if anything like that happens again I can do it differently. Ndiye kuphunzira zo ndi zambiri. Ina chanacha kuphunzira zo ndi zambiri. The other part of the question, if you can repeat. Mwachirapo chani kuti mupange improve ma standards ndi zina kuyang'anira ma report amene anabwera osiyana. Zochitazo ndezilipo zambiri. And it's not only pankhani ya ngozi ya ndege. Koma zochita ndi zambiri. Apopo according to my recommendations ama report tinayenera ndithu kupanga maintain my aircraft athu tiike zofunikira. Komanso mwenera muja kuti tikufuna tipange modernize ame yathu. So zambiri tikuchita zambiri koma most of the times tikazipereka kufunikirako mapeza ngati kuti kuli block kuti izimene zidikankai. You know, an army is a very expensive thing. If you want to have an army, you have to, cough money. Otherwise, army mukangoisirira chonchi. Mapeto ake kenako, I don't know. I don't want to mention it here. Koma, that is what we are. Maybe my last plea is maybe just to ask kwa pempa fellow my parliamentarians. Lumukapita ku parliament kumeneko. Please lobby for us. In terms of funding, please tandizeni. If we depend on you people, if you don't voice out these concerns, definitely your military will remain the way it is. It's stagnant right now. We can't do anything in terms of purchases of equipment. So help us. This is your army. It's the only army. Satengere kuti because there's peace in the country, so the army is irrelevant. No. Peace is coming because the army is there. Kungoti machitika chinthu kuno pa. Mbenda ndama zimaswazi kutuluka siku lomwe. Siku lomwe pakacha kuti ndama zimene zinali kuti. I rest my case. Cheno ndathokoza kwambiri. Sunduziwa ngati anali maono malizira amene wawo. Analo malizira. Ndangophatikisa. Komando ma MPO musamaderere. Musamayang'anire pansi. Ali ndi mphamvu mwayitirane asabwere kumalo kumene kuli kosaloledwa kulowako kuchipindako ku barracks. Ndemu zaonesa ngasi mmalesa mukaonese kutaona nimene zilili titandizeni akumenyerani nkhondo amene wa mafuna ndikuuzereni mayankho. Ayo zamveka zimene zamveka. Thank you so much. Komanso ndikuthokozeni Jeno munabwera ndi atirale yabwino. Mayankha mafunso onse ndikuthokozeni mutha kubwerera bwinobwino tidzikumana pakuti ulendo nkwautali. Zikomo kwambiri. Mwayesayesa ntchito sikupezeka. Mwana mnyumba kusowabe. Ichitaka pa business yanu chakusokonezani. Wosadandaula. Kuli Dr. Maiye kumbulumbuzi. Muitano wa bizinesi. Mwai wanchito. Kukonza nsoma banja. Kusula chibelekero. Matenda okanika kuchirawo. Matsoka osatha pa moyo wanuwo. Lero pabanja makukuthothani. Wosadandaula. Tangoimbani foni pa 0894 352 832 0894 352 832. Dr. Maiye, madotolo wa chinyengo musamale. Kodi
munamvapo za Dr. Erube kwa Vumbwe. Dokota Erube, Dokota Erube. Dokota Erube, Dokota Erube. Kodi mukufuna mwitano wa business mtupatupa? Timabwezeresa banja likasokonekera kwa mphindi 40. Timatsirika munthu akaberedwa. Chuma, business ziziyenda bwino, bwerani kwa Dr. Erube kumene timathandiza zonsezi. Nkhani zachitaka zavuta, bwerani kwa Dr. Erube. Timathandizanso mwitano komanso kuvalirana anthu nkhope. Mukafuna kudziwa zambiri, imbani foni pa 089 94 26491 0899426491 ndipo mukatero mudzathandizidwa. Dr. Erube, Dr. Erube, Dr. Erube anachepa. Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload.